You should take a photo. Oh no, I'm about to go, yo. Shorty drop it low to pick it up. She like a yo-yo and I'm getting so much action. 흐아. 자, 여기는 이제 안으로 들어왔습니다. 잠깐 보시면은 3D 프린팅이 된 차예요. 요즘 3D 프린터 기술이 이 정도로 많이 발전했다는 얘기입니다. 3D 프린터, 기존의 3D 프린터 같으면은 이제 굉장히 작은 것들만, 작은 공간에서 작은 것들만 만들 수 있었는데 이제는 이렇게까지 큰 차들까지 만들 수 있다는 거를 지금 보여주고 있는 것 같네요. 이런 되게 세세한 부분들까지 자세히 보시면은 이런 브레이크 디스크나 이런 것들까지 되게 상세하게 잘 만들어 놓은 거 보면은 3D 프린팅 기술이 많이 발전한 것 같네요. 이쪽은 이제 뼈대가 되는 공간, 뼈대가 되는 거네요. 이런 식으로 운전을 할 수 있다고. 근데 되게 특이한 거는 엔진 룸을 저렇게 안쪽으로 살짝 만들어 놨는데 엔진 룸이라고 할 게 따로 없어요. 얘는 그냥 저게 다네요. 아무래도 이거는 양산되기보다는 그냥 뭐라 그러지, 컨셉트카로, 그냥 일종의 컨셉트카로 보게 되는 그런 것 같네요. 여기도 마찬가지로 이제 3D 프린팅이 된 오토바이입니다. 되게 일반 오토바이 못지않게 되게 그냥 만들었다고 해도 그냥 믿길 정도예요. Environmentally friendly. We're a technology company that's focused on other companies. We want to partner with them and build cars that are based off of our Divergent platform. Our car, Blade, is about demonstrating the technology is fully functional. They're literally replacing $1 billion plus factory with probably less than $50 million of printing and assembly equipment. What you have here is an opportunity to enable local producers to produce cars at smaller volumes without having the same capital barrier to entry. Most machines used in manufacturing have limitations. With 3D printing, those limitations go away. Cosmetic things like color or textures or fabrics, people who want to develop products in a much more democratic sort of way, they can personalize them more. These materials outperform existing materials that would be used for the structure of a car. We've done the things that a large car company would want done at every step of the way. We have a strategic partnership with PSA where we're looking at doing more high volume vehicles. We're certainly trying to find ways to be more efficient, being more conscious of the environmental impact. The mission of this place is to replace planet-destroying manufacturing with planet-saving manufacturing. You make me feel